musanvu mwaka 2025 buli bwembeera wano nja kubalira mpaka omanye nti n'omwaka guno tusemberedde okubanga tugukuba oluku mu mutwe. Mwasuze mutya mbakulisizaayo mu morning dew n'omusumba Isaac Chobe Kiwewesi nsuubire akoze obulungi obutagambika. Naffe tuyingiddewo mu program The Round Table tubenga tukutuusaako ebyo byobadde omanyi byobadde tomanyi naye byobadde omanyiiko akatono byobadde owulira mu mbu kakati tuzze okubanga ate tubikakasa tukutegeeze nti ate abavubi kati basanyufu na President Museveni yabawadde billioni 10 bagenda ate babenga beekulakulanya n'ebiringa ebyo byetugenda okubanga ate tubikutuusaako kampe amwanyinaze kamasukira naye akubuuzeeko olwo tweyongereyo. Mwasuze mutya abalabi ba Rest TV erinnya ze Harriet Roda Namusisi nyongera okubakulisaayo mu services zaffe zonna era nga olunaku olwaleero tukuleetera ebintu byonna nga bulijjo kale obutakuliseeyo mu mpapula z'amawulire olunaku olwaleero zikuleetedde omu ku baali aba LDU yabiwummula naye nno omuntu ono omuvubuka ono ayitibwa Geoffrey Ocheng yaliko mu LDU wa myaka 27 bwe yafuluma LDU n'alokoka bw'alokoka n'ayokya essabo kigambibwa nti bwe yamala okwokya essabo yafunamu akatwewungu ekyavudde mu kufuna akatwewungu ate teyaviiridde mu muntu okumumiza omusu yabadde muganda we wa myaka 3 yamuguddeko n'amutta era bwe yamaze okumutta naye sala obulago. Essaawa zino yatwaliddwa e Mulago okujjanjaba wamu n'omulambo okwongera okwekebejjebwa. Naye abadde agenda kwetta. Yabadde ayagala kwetta. Ayagala ndowooza ne muganda we gwabadde alabirira naye amujja waleme kubonaabona kubanga emyaka ndowooza mito. Yali baali baazimba essabo. Bwe yalokoka n'alyokya. Naye alabika yali takkiriza mu mutima gwe era gwe wenna agenda okulokoka sooka okkirize kubanga Katonda akola. Ate n'ekirala waliwo kati nga goba wakalokoka oba toyina maanyi tegalinaweera agasobola okwokya essabo yita abasumba abakwatuza bo be balina amaanyi n'obusobozi obwo okubanga basobola okubanga ate bookya essabo ng'eryo ate ne litazza backfire. Kale tetujja kubayira wano kikakase nti oba essabo lyamuviirako katwewungu oba kinaye kale bwe bityo bibadde mu mpapula z'amawulire. Kakati ate ko akakiiko akawuliriza emisango gy'aba NRM abaaloopanga si bamativu n'ebyava mu kamyufu gitandise okubanga gifulumya abo be basooka okubanga bawuliriza 46 balambirira era nga bategeezezza okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano bamuyita omwami Musiime yagambye nti bw'obanga akakiiko bye kafulumizza bye biri fayino togenda kuddamu kwekubira nduulu walala. Bwe kafulumya nti waaye wali ozze nga olopye nti bakubba naye tukizudde tebakubba genda mabega w'oyo eyawangudde omusimbe w'emabega era omuwagire kubanga teri ogenda kwekubira nduulu. Naye nga bo bategeezezza nti nno bo mu kukola emirimu gyabwe gino babadde beerufu nnyo era tebasaliriza yadde n'akatono era nga bagenda okukifulumya nga kyekituufu. Kale bwe bityo bibadde mu mpapula z'amawulire ate tutwaleko eri mu bavubi nga bo kati basanyufu nnyo nga akimezezza ku gwenjala kubanga President Museveni mu kusitula embeera zaabwe abawadde billioni 12 ate bagende maaso n'okubanga beegaggawaza bano n'abagambye beekolemu ssako n'ebintu ebiringa ebyo basobole okubanga baganyulwa mu ssente zino. Bino nno bibadde wali ejjinja ku State Lodge President Museveni we yaba meetingidde katubirabe ebibaddeyo. So I agree that I'm going to give them the 1 billion they're asking for. And then he repeated what they had advised me when I went there in my PDM. They said your 1 million PDM is good for the farming and so on. But for fisheries we need more money.
So I agreed, and I'm going to give them the 1 billion they're asking for. And we can have another billion for Ekyoga. Ekyoga this side. Ekyoga side, you know. And then, even on Nakasongala side, we can have another 1 billion. We have another billion on the Rango side. Another billion on the Teso side. Nuts kubanga ab'okuyitako abawente waire embuzi n'ebindi ayi wali okubeti olugendo okutegekerayo abavubi nuts wabavubi kansubire ekitona programming y'ennyanja nga n'ekitongole kya fisheries bwe kitujjamu okutulimba okweteeka eritavaayo seyinga niteterese etteeka naye kati abantu bwe baazuula nti okuvuba mulimu owekitiibwa pulezidenti abantu ne beeyongera bungi mu nnyanja omujuzo ne guyitirira bungi ate amaato ne gabeera mangi saba owekitiibwa pulezidenti ojja kusanga nga landing site emu eriko amaato 1,000 ng'omukaga omu alina amaato 100 mulala alina amaato 2 mulala alina 3 kati bwe bagenda ku nnyanja ne batandika kulwanira okola ki aw'okutega ng'ennyanja efuuse entono naye ekizibu ne bwotugamba ffe kennyini tugende ku ground kati tugaane abantu okuyingira n'obutimba obuto mu mazzi era abantu bajja kutwetika n'ennyumba zaffe bajja kuzookya bwe bityo nno bwe bibadde awo nno olunaku lwabadde lwajjo nga bavubi era nga bwebamanyi nga balina obumulumulu bagamba nti nno ssente oba oli awo zo weeziri naye ate omujjuzo ku nnyanja mungi nnyo ate obimanyi ebizibu ebibeera eyo naye kaakati ndowooza ssente ezo ke bazifunye bagenda kuba nga abamu bakolamu bizinesi endala ate omujjuzo nagwo gubeere mutonoko ate nno munnange nga nkugjeeyo eyo Uganda si musanyufu n'ebyava mu kamyufu ka NRM era ono olunaku olw'eggulu we yabeeredde mu palamenti yabuuzizza munnaffe honorable yabuuzizza General David Muhoozi okumunnyonnyola ku bintu ebyali mu kamyufu ka NRM akavuyo akalimu kaali kangi era nga bangi abeekubira enduulu ku lw'okuba nti tebaafuna mwenkanya mu kalulu kano era abuuza nti mu kalulu ka 2026 basuubire ki okusinziira ku byavaayo tebandyagadde kufuna bintu nga bino ebyakavuyo mu kalulu ka 2026 kale katusabe producer atuwe vidiyo eyo ayongere okunnyonnyola ekintu kino. To take this opportunity, Madam Speaker, as he seeks to obey your directive to find out, because I have seen a notice in the newspapers today announcing several NRM meetings. And we are lucky we have a former CDF, General Moores, who is also a minister for law and order. The last time we had a major NRM activity in Kampala, one of the new NRM Ridge, the ghetto, robbed the people on the street. Can we get assurance that these meetings we have seen announcing, at which you are going to display various NRM Ridges, that that Ridge will not rob our people, those of us, our people, work in Kampala? Or we should ask them not to be coming to Kampala, can the minister responsible for the law and order assure the country that that newly created NRM Ridge called the Ghetto Youth will not rob our people in Kampala like they did last time? Thank you. How did them? They were putting on the perennial NRM candidate for President Yoweri Museveni's T-shirt with his portrait clearly seen.
assuming it was another party putting on that T-shirt. That's why I'm asking the minister responsible. I'm not asking the speaker because I know the speaker is not I in want charge a of ground order. clarification before the minister comes in. Does it mean that if I put on a particular color, that I belong to that party? Madam Speaker, there is a minister responsible. So I want to hear him say that they were a PFF. Honorable member, things. Putting on a color does not mean that I belong to that party. What security should do is to investigate who are these people who are causing that problem. Honorable members for that observation. I was at the action taken, starting with Murende district. Some staff of NIRA have been arrested, starting with one called Tulibamu, a temporary registration assistant, arrested out on bond and his services terminated. 2, Sempebwa, another temporary registration assistant, arrested out on bond and terminated. The Fabian Naruiso, temporary registration assistant, arrested out on bond and terminated. Nuwaine, temporary registration assistant, arrested out on bond, terminated. District Mitiana Lutaisire, temporary registration assistant, arrested out. Kale bwe bityo nno bwe byabadde mu parliament omukulu Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda ng'agenda mu maaso n'okukonya ebibuuzo era nga ndowooza olabye ebifuba kate biba bigume. Speaker ne Honorable Ssemujju nga okwambala t-shirt kitegeeza ndi wa kibiina ekyo oko Honorable nti kakati batugambe nti bali ba PFF munaye ate PFF eyambala yero kale ate bannayuganda ndowooza essanyu ligenda kubadde ate ku matama oluvannyuma lw'ekitongole eky'ebyenguudo okubanga zirina ssente zafunyeeko trillion ndowooza nga 2.472 okubanga ate baddaabiriza ku nguudo ez'enjawulo ezo nno omuli ne Katonga mpozi ate nesezibwa n'enguudo endala ezibaddemu enfuufu ezibaddemu ebinnya bwega bagenda kubanga baziddaabiriza bafunye kasente kadde bagamba size ssente nnyingi naye bagamba nti nyama ntono okayana ekuli mu nkwawa bali basaba biliyoni nga 3.153 trillion batazifuna basooka ne babawaako biliyoni ndowooza zaali biliyoni 686 and of course ne babanga ezo ze batandikirako naye kakati zino ze bafunye bagamba nti nno tubatandike bino byonna byogeddwa minisita ow'enguudo General Katumba Wamala mu parliament ng'abuulira aba parliament nabyo katubira. I'm happy that the president has communicated on this matter because we had a meeting with the president and the Minister of Finance on the issue of these roads, and he appreciated that while we may not get all the money in one financial year, he directed those very critical roads that they must be maintained in very usable conditions. And he said we have already started on Mitiana Muvende, so we must finish that road, and also the section between Chegegwa and Chenjojo is terrible. And what we are going to do as we wait for the funding from the Ministry of Finance, we are moving our unit, which has been working on Jinja Road, to move and do work on Chegegwa Chenjojo to fully rehabilitate that section. We are also already committed China Railway 18, which is going to work on Nebiarua. They've already started forward maintenance, so they are going to start doing the real rehabilitation of Nebiarua. As regards Chikolongo Mpondwe, already there is a contractor working on Chikolongo Mpondwe. They are doing forward maintenance as of now, but after that they will do the full rehabilitation with funds coming in from the Ministry of Finance. The bridge on Katonga, and it's going to concentrate on that section from they have already done the estimates from Masaka to Kampala.
as they're doing the bridge, they'll also be doing the bad sections. As you'll see, they are going to address the Karandazi swamp and also the Rera swamp, which they're working on now. We hope that once we get money, we are going to pay and encourage more of our Baker to speed up on Usonju Kivoga Hoima Road. He's doing a good job, but I think he needs full support of us paying him in time, because this is the local contractor who has actually proved himself. Okay, bwe bitondo bwe byabadde nga enguudo zide bazimenyamenya zibagenda okuba nga ate batandika okukolako mpola mpola. Kati nno ekitongole ekyo eky'ebyenguudo tukisabidde kyeyongere mu maaso n'okuba nga kikola bulungi, kuba enguudo z'omu Kampala zino nazo muzirowoozeeko. Ebinnya bingi n'akafuufu nako kanji oyinza okulowooza oba siri mu kibuga wakati capital city kakola n'omutto. Kale nno munnange tetukulwiseewo nnyo olunaku olwaleero bwekyo twabise mu ssaawa yaffe esooka, naye nno nsigadde nze Harriet Roda Namusisi ne munnange Emaka Ekitiibwa. Kati akamansukira kankasindikire munnaffe the Ugandan akutwale mu byemizannyo. Mbalamusiza nnyo banyose bagenze maaso n'okubeera nga mulaba RSTV. Ecclesiastes okubeera nga kutusaako ensonga y'ebyemizannyo omwana wato. Era nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga ntandika bulambalamba. Kantandikire ku nsonga za mwana mulenzi gwe bayita Fred Amaku. Amawulire agagenze maaso n'okubeera nga gafulumye olunaku olw'eggulo nti nno mwana mulenzi oyo yeegasse ku ttiimu ya URA. Mwana mulenzi Fred Amaku agenze maaso n'okubeera nga atadde omukono ku ndagaano okumala ebbanga lya myaka 2 okuva ku ttiimu eya Kitara Football Club. Mwana mulenzi oyo oba otunidde season ze eziyise zagenze maaso n'okubeera nga asambira mu liigi y'abinywera wano ewaffe munda mu Uganda, naddala 3 ezisembyeyo agenze maaso n'okubeera nga asambye emipiira egiwera ddala 79 era mu egyo emipiira n'ateebamu oba n'akuba ggoolo 29. Wembeera nga nvudde ku nsonga za mwana mulenzi oyo n'engenda ku nsonga za mwana mulenzi gwe bayita Duncan Asenninde. Amawulire gagenze maaso n'okuba gakasizza nti nno agenze maaso n'okubeera nga ayawukanye oba yabulidde ttiimu eya Entebbe UPPC Football Club. Edda oba abamu gye babadde bamanyi nga Gaddafi Football Club. Mwana mulenzi ono yagenda maaso n'okubeera nga gye buvuddeko yabeegattako contract oba okumala ebbanga lya mwaka gwali gumu gwokka, nga omukulu Alan Kabonge yali mu mitambo gya ttiimu eyo. Ebiseera baali bakyagiyita Gaddafi Football Club, naye kaakati okuva n'olunaku olw'eggulo bagiyita Entebbe UPPC Football Club. Wembeera ngenze ku nsonga endala ate mwana watu era nga nkyali wano ewaffe munda mu Uganda. Mwana mulenzi Ibrahim Kilia gwe njagala okubeera nga nzira ku nsonga za ttiimu eya SC Villa the Jogos. Amawulire gagenze maaso n'okuba galaga nti nno omukolo Kilia agenze maaso n'okuba nga akomyewo ku ttiimu eya SC Villa ku guno omulundi akomyewo nga assistant coach. Mwana mulenzi oyo gye buvuddeko jjukira yali ku ttiimu eya Bull Football Club season ewedde era nga ye yali assistant coach w'omukulu Abe Kikomeko. Kakati ekyo agenda beera nga akikola wansi w'omutendesi omusabya ali ku ludda olwa ttiimu ya SC Villa mukulu Zelko Kovacevic agende maaso n'okubeera nga balaba tino ttiimu ya SC Villa ekola ki eteekawo ekintu ekyamaanyi mu nsonga z'omupiira wano effe munda mu Uganda. Ttiimu ya SC Vipers gye njagala okubeera nga nzirako, ttiimu ya SC Vipers ndozo kyekimu era ne NEC bagende maaso n'okubeera nga beekwata kubanga amawulire gagenze maaso n'okubeera kakasiza nti nno olunaku olw'omukaaga olwa wiikendi eno
wali mu ggwanga erya Tanzania tugenda beera nga tumanya tiimu eya Vipers egenda yita mu baani okusobola okusamba ekikopo ekya CAF Champions League era saa zigenda beera musanvu ezawoneffe munda mu Uganda omukolo ogwo gugende maaso n'okubeera nga gutandika mu byafaayo gugenda beera mulundi ogwokuna tiimu eya Vipers nga yeetaba mu kikopo ekya CAF Champions League era nga kyolina okubeera nga omanya nti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa September mpaka zino zigenda maaso n'okuba nga zitandika round esooka gye bayita preliminary ate olwo tugende maaso n'okubeera nga ekitundu ekyokubiri kijja nga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'October era 2025 singa tiimu ya Vipers ebeera ezo zonna emitendere giyiseeko group stage ezijja beera nga zitandika ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa November 2025 ate olwo knockout stages zigende maaso n'okuba zitandika mu mwezi ogwa Maachi 2026 omwaka okola ki omwaka ogujja mwana watu. Okay, nzikiriza kati nnyo ngende maaso n'okubeera nga ensonga ezo nzivaakoko ngende koko ku mpaka eza CHAN. Ku mpaka eza CHAN ensonga nyingi nnyo olunaku lweggulo twabaddeyo n'emipiira ebiri. Emipiira gyagenze maaso n'okubeera nga gitunyumira Burkina Faso yabadde ettonkana eggwanga lyattu erya Central African Republic of Congo. Tanzania yagenze maaso n'okuba nga ettonkana eggwanga erya Mauritania era nga ejo n'emipiira in fact olunaku olweggulo twalabye goolo 6 ekintu ekibadde kyakoze eki tekitera kulabika nnyo mu mupiira gwa Africa naye nga kyolina okubeera nga omanya nti omupiira ogwagenze maaso n'okubeera nga gusookawo wakati w'eggwanga lyattu erya Central African Republic of Congo gye bagenze maaso n'okubeera nga mwana wattu bakubye goolo bagikubye goolo 4-2 nga battonkana eggwanga erya Burkina Faso mwana mulenzi gwe bayita Ouattara ku ggwanga oba ku ludda olwa Burkina Faso yakubye goolo esooka ey'omuzannyo ogwo ate Chibinda n'agenda maaso n'okubeera ng'akuba equalizer ku ludda olwa Central African Republic of Congo ate mu ddakiika y'enkaaga Burkina Faso n'efuna penalty mwana mulenzi Grillo n'agiteeba 78 malo era n'ateeba penalty ku ludda olwa Burkina Faso. Bangwain n'agenda maaso n'okuba ng'akuba goolo ey'okuna eyaggwanga lyattu erya Burkina Faso ate mu ddakiika 5 ezayongeddwamu oluvannyuma lw'ekyenda mwana mulenzi Zamara n'agenda maaso n'okuba ng'ayongezayo consolation eya ttiimu eyaki Central African Republic. Bwe gutyo we gwawedde goolo zaabadde 4 kumeka 2. Kakati ate eggwanga erya Mauritania lyagenze maaso n'okuba lyakubiddwa goolo emu ku bwereere nga battonkana eggwanga lyattu erya Tanzania omu ku bategesi ab'empaka zino era nga mwana mulenzi Kapombe mu ddakiika ey'e89 ng'omupiira guli mu lweggulo lwalwo lugwe goolo we yagenze maaso n'okubeera ng'ekola ki nga ejja mwanaato. Nyongera okujjukizaako nti olunaku olw'eggulo twabadde mu ggwanga lyattu eryaki mu ggwanga lyattu erya Tanzania kati olunaku olwaleero tuli mu ggwanga erya Kenya ate olunaku olw'enkya tubeere mu ggwanga eryaki erya Uganda. Jjukira buli lunaku lulina ensi yaagyo muzanyira ng'olunaku olwaleero tulina Democratic Republic of Congo battonkana eggwanga lyattu erya Zambia zigenda beera 10 ate olwo Angola etunke n'eggwanga erya Kenya saawa zigenda beera 9 zennyini. Okay, kuna nsonga eyo nzikiriza mwana wattu ngende maaso n'okubeera nga wano ewaffe munda mu Uganda oba kossa ku lukalu olwa Africa nvaawo koko ngende koko ate wabweru w'eggwanga ndabe kiki ekigenze maaso n'okubeera nga kiva eyo. Njagala beera nga ntandika n'ensonga za mwana mulenzi gwe bayita Darwin Nunez asamba omupiira gwe ogw'ensimbi ku ttiimu eyo eya Liverpool. Munnange amawulire gagenze maaso n'okuba gakakasa ntino ttiimu ya Liverpool yo emaze okubeera nga eteesaganya ne ttiimu emu okuva mu ggwanga erya Saudi Arabia gye bayita Al Hilal era nga ttiimu eyo mu abagigoberera yali mu mpaka ziri za Club World Cup eyambala omujoozi gwa bbulu
naye ng'ekisigalidde mwana mulenzi Darwin Nunes agende maaso n'okubeera nga ateeka omukono oba akkiriziganya ne ttiimu eya Al Hilal agende maaso n'okubeera nga abasambira. Amawulire genfunye agalaga nti nno ayinza okuba nga agenda sayininga endagaano okumala ebbanga lya myaka emeka 3 ku ttiimu eyo. Okay, n'ekirala kinaasembeyo olunaku olwaleero emboozi eyo ekwatagana ne mwana mulenzi gwe bayita Scott McTominay eyagenda maaso n'okubeera nga sizoni ewedde eyambako ttiimu ya Napoli okwetikka liigi ya Serie A eyokubiri mu myaka 3 nga amawulire gagenze maaso n'okwagalabika olunaku olw'eggulo nti nno mwana mulenzi oyo kirabika nga agenda beera ng'afulumira ku bavubuka banne abalala abajja okubeera nga bakubibwamu tooki oba banaasobola okuwangula ekikopo oba award eya balando ey'omusambi abeera asinze banne akace akapiira mwanatu. Ezo ensonga tujja beera nga tuzongera okubeera nga tuzitaganjula olunaku olw'eggulo olunaku olwaliro olw'eggulo saawa 1:3 zennyini okugenda mu maaso n'okubeera nga tukuba tooki mwana mulenzi oyo anaasobola oba taasobole. Era nyongera okujjukiza bannayuganda nti nno Uganda olunaku olw'enkya eri mu nsiike naye ntegeezeddwako nti nno tiketi zino ez'okukwatako ez'omungalo eziri physical mu lulimi olunyanyimbe teziriiwo era tiketi ziri online kati osobola ogenda ku mitimbagano gya CAF ne FIFA ogende maaso n'okubeera nga weegulira tiketi y'omwana wattu ogenda mu maaso n'okuba nga owagira eggwanga lyattu erya Uganda tomanya tunaawangula omupiira gwaffe ogusooka mu mpaka zino eza CHAN. Ebyo n'ebirala tujja beera nga tubyongerako olw'eggulo naye tugenda beera nga tukomawo mu ssaafu ey'okubiri temuvaawo.